So, hi guys! So, mga din itong pathophysiology sa ato ang case study sa complete hydatidiform mole. And when we say pathophysiology, it is the disease process again from the starting point up until sa kung sa death or kung matreat siya or dili. Something like that. So, kana siya. So, we have here the predisposing factors and the precipitating factor. So, again, a predisposing factor, aware naman mo ana, so irreversible siya given cannot be changed. While the precipitating factors are those ma-change siya and at the same time, mga factor na makapatrigger. So, ana, something like that. So, mo ni siyang factor na to, na given sa itong case, 45 years old si Mama O, which is, isa siya ka-factor because, di ba, one of the reason or influences sa magka-age mole ang isa ka mommy if ano siya 40 above yung edad or 35 years old above. So 45 man siya, so di ba more than jud yung edad. So isa siya sa mga predisposing factor. Another is female. Wait lang. Female, ayan. Female si mommy o mommy gani mama. So female din siya. So kato, another is previous. Oh my gosh. Previous na complete molar pregnancy. So, di ba naman siya molar pregnancy dati na complete molar pregnancy. So, since recurrent man na siya, so kato siya, isa siya sa mga factor. So, another is that smoker, sa precipitating factor is that ang given lang sa itong case is smoker siya. So, kato smoke siya 2 packs a day and smoking, di ba, cigarette contain carcinogens. So, makapatrigger siya og kanang tumor god. So, ayun. So, it starts when there is a fertilization of an empty ovum. So, going back, diba, ang complete hydatidiform mole is that it is a fertilization of a sperm and an empty egg cell. So, what will happen is that only ang present is ang paternal chromosome lang. Wala ang maternal chromosome kay wala. So, branch out siya. So, kung na-fertilization sa empty na ovum or egg cell, ang mahitabo is that na-replication sa paternal chromosome, so, and then na-absent sa maternal chromosome. So, here sa replication of paternal chromosome, mag-lead siya na abnormal chromosome number and karyotype. It is because, since wala man siya maternal na chromosome, so, diba, kanang all of the chromosome na contain atong, katong egg is puros lang sa father side. So, if na siya absent sa maternal chromosome, what will happen is that there will be an absence of fetal tissue. So, walang baby na mabuo, walang fetus. And then, after that is that may absence sa P57 protein. So, why? Because this P57 protein is only produced in maternal chromosome. And this P57 protein is responsible for the, it suppressed tumors or if abnormalities happen. So, the reason why there is, so baba tahawi, the reason why it will result that there will be an extensive non-invasive trophoblastic, wait lang, naglisod ko, oh my gosh, duha akong kamot, dara. Extensive non-invasive trophoblastic proliferation. So, kana, pang zoom lang ako. So, in here is that, since wala man yung nag-suppress sa tumor, na, di ba na may abnormality na happen? Kay tungod, walay maternal chromosome sa paternal lang naa. So, walay fetus. So, kato, and then wala pa GP57 protein na mauto siya nag-suppress if ever na ay abnormalities or na ay ka ng tumor, God. So, going back, ang complete H mole is, di ba, tumor man siya. So, ayan. So, what will happen is that, grabe ang pag-proliferate niya or yung growth or yung multiply niya, ang na-excessive na growth gani sa trophoblastic cell. And trophoblastic cell is mao ni siya placental cell, which is mao ni siya ang responsible na mag-create gani mag-placenta. And then after that is mag-branch out 22. So we have here the diffuse swelling of the chorionic villi and hydropic degeneration, wherein kato mag-swell ang kay manghupong siya, mundako man siya kay di ba daghan mag-growth, and then wala pa absent pa jud ang baby, walay baby na kung walay baby, walay fetus, walay circulation na ma-happen. So therefore, walay mag-drain sa water. So kato na diffuse swelling. Asa man ko hala naka-zoom din sorry. Tara, na diffuse swelling of chorionic villi and hydropic degeneration.
And then, na formation sa grape-like vesicle, kato magkumpul-kumpul na, kato, and then, nani abnormal placental tissue attachment in the uterus. So, kato, nani katong, kato mag-attach, naka-attach, diba to sa uterus? So, nani abnormal na attachment sa uterus. And then, kato, as magpadayon tong proliferation, ano po, mag-grow or mag-enlarge ang uterus ni mommy. Diba? Kay, nagtapok naman tong mga mass, tong mga cysts, So, what would happen here is that there will be a compression of the bladder. So, the reason why ang urinary tract kay na ma-block siya or manarrow god, and ang resultant is that ma-stop or ma-slow down ang urine excretion, and if kana siya mag-retain tong diba, urine, so magkaroon urinary tract infection. The reason why gi-incorporate nako tong lab result nato na increase in WBC, so dyan mo na infection na happen. So in here sa another branch, rapid enlargement of uterus, na detachment of villi from the underlying decidual. So since nag-anaman mo siya kadako is that ma-separate siya from the chorionic villi, which is kaning chorionic villi mo ni siya ang nag-connect sa uterus sa placental side sa mother or si decidua. And then, what will happen if there is a detachment or separation, there will be a disruption of maternal vessel that would lead to vaginal bleeding. So, these are the signs and symptoms of the vaginal bleeding. So, balikan na natin na later ha. So, kato. And nag-incorporate po na ko diri ang katong mga examination, pelvic examination, money results. Di din ako isa-isa na kay mataas na kayong video. Pelvic sonogram, money result, And then, after that, si maglisod kog upload ani manggod sa video madugay 5,000 ako. So kani ang increased beta H, so if there is if there is a proliferation of trophoblastic cell, there will also be a proliferation of syncytiotrophoblasts. Since this syncytiotrophoblasts is makuan siya, diba? It is kanang a form of trophoblastic cell. So gikan ni siya siya ba if tawag ito, nakalimutan pag sa basa na ato sa explanation, nakalimot ko sa term, but kato basa ka nang gikan ni siya sa trophoblastic cell. So kung naay sobra na trophoblastic cell na production kanipod na asad, so mo to, and kaning syncytiotrophoblasts kay siya nag-produce sa HCG. So, that's why, increase man ang syncytiotrophoblasts, increase po ang HCG, which is, makita po na to sa lab ni Mommy O, na increase jud iyahang HCG, super high. So, kato, na-increase progesterone level, na excessive stimulation sa internal cell, og na mag-bind po siya sa stimulating hormone. So, first, sa increased progesterone is that, directly proportional ang HCG sa progesterone. So, since this progesterone na siya ka na inhibitory effect, so since increase man siya, mas greater yung inhibitory effect. And then, i-inhibit niya ang muscle contraction sa gastrointestinal tract, moto mag-decrease ang gastrointestinal motility, moto ma-delay ang gastric emptying na makakause og nausea and vomiting. So, these are the nursing intervention. Provide chips and crackers. So, next is that, sa excessive, stimulating teka, internal cell, is, kato, excessive na stimulation ani na cell. So, mahitabo, multiple na teka lutein cysts ang mabuo sa ovaries. And then, mo ito makakos og, ovarian pain, muo naman ang mga cysts, nagpundo or nagtapok sa ovary. So, nursing management, is mag-apply og heating pad on lower abdomen to relieve pain, and much better kung worst na talaga is i-remove na yung mga cysts. So, cystectomy, removal sa ovarian cysts. So, next is that, bind to thyroid stimulating hormone. So, it will act as a weak form of TSH. And then, the thyroid will release more thyroxine and triiodothyronine. And then, and since increase man ni silang duha, mag-enlarge ang thyroid gland, and this would be the medical management. So, di na ko explain sa isa ha, kay kuan na
taas na ka sa video. Sige, mag-listen ako ka-upload ani. So, kato. Next would be kato sa urinary tract infection di wala ko naman mention, sorry. Mao ni ang nursing management ha. So after explain ani kay mao ni nursing management niya o medical management. So i-search na niyo na ng mga tambal and everything. And then wait lang. Lisod kaayo duwara akong kamot. Okay na explain naman na. So kani vaginal bleeding ano sa symptoms. Dara branch out siya if treated or if left untreated. So vaginal bleeding ako gikuan kay di ba mao po to yung diagnosis ay mao yung chief complaint rather. So because of that vaginal bleeding, isa siya sa mga katong one of the major signs of symptoms diba sa H mole. So kato if treated kato mag-prevent og further complication and then mag-reduce po na mahimo siyang malignant since kaning H mole kay benign lang man ni siya or non-cancerous. So but tendency if dili siya maagapan agad, mahimo siyang cancerous or malignant. So these are the medical management. So dilation and curettage jud ang iyahang ano, which is the removal of the mass or the cyst that nanamuo sa uterus. And then kato low level of the chemotherapy methotrexate. So kato it is given in intraderma ay sa to basta injection ni siya gina-inject. So tanawan na lang ha tong sa drug study na to ang further info ana kani hydrochlorotriazide katong anti-hypertensive since na tendency maging hypertensive ang ating client kay due to the H mole. Then blood transfusion due to the excessive blood na ano and then surgery diba. So ana next ka nursing intervention is that to monitor the vital sign and to able to give informed consent, ensure ang patient na understand yung operation which is katong dilation and curettage and say purpose ana. And then i-check nimo ang blood type sa ano para ma-prepare nimo ang right na blood for the blood transfusion and then i-educate nimo ang client about sa mga medication, mga side effect and then kato mag-administer og IV so as ordered sa doctor. So since kita di ba tusok sa ano tigbutang sa IV. So next is pag if left untreated siya, the worst the case will be pwede siya maging gestational trophoblastic neoplasia. So uncontrollable na ang kuan niya, ang proliferation niya or ang iyahang ganing production sa cell. So kato to the point na mag-spread siya sa other kuan part. So kaning choriocarcinoma mo ni siyang cancerous type. So mo ning malignant na god. So mo ni siya cancer that starts from the uterus. So mo ni ang ano worst case scenario na ma-happen kato may mo siya from benign to malignant na ang katong H mole. So ayon. And then this will branch out into metastasized through hematogenous growth affecting the brain, lungs and liver. So kato mag-spread na siya sa other parts, mo siya sa stomach and then the patient will die. So that's all. That's the pathophysiology of complete high-sensitivity for mole. Taran! Yan lang. Bye!